kidding. It's shook. I'll need you to take your phone. So how does that make you feel today? Adding that courtroom and adding that the execution has also expressed that displeasure that you are placed on gimmicks, ensuring that the trial will not comment today. I'm elated. I'm exhilarated because I'm accused that, like yesterday, God again was on the throne today. Turn your mic down. I'm Mic going to down. be on the throne throughout the trial Phone as well. of this church. Go and look at it. It's Lamentations 3:37. Who is it that speaketh? And it will come to pass if God has not commanded it. So I want to say that God has taken over possession of this case. So we know that the judiciary is also. It cannot be intimidated. Even under military juntas, the judiciary refused to blow muted trumpets. It is not going to do it now under a democratic system. And the judge, the Judas, has so far shown that the judiciary should be looked upon as a last word of the common man. And today's proceedings again demonstrate that. After yesterday's proceedings, Ejiofor, myself, and my team of lawyers representing Nnamdi Kanu went to work. We worked throughout the night, up to about 4 a.m. this morning, and we were able to generate a 42-page document attacking the entire 50 counts in the charge as being wordless, as being watery, as being of no moment, and as actually dying, or rather dead on arrival, as dead as dodo. We were able to generate about 34 grounds for the application. We believe that by the grace of God, by the time the judge calmly, dispassionately examines the step-by-step destruction of these camps, then, like I submitted in court, she will go to the next stage, which is to grant us our prayer too. And our prayer too is that there be no valid legal counts in the charge to defend. She should dismiss all of them and set free, that is discharge and acquit Nnamdi Kanu of any offenses. What the prosecution tried to do was to insist that because today was set down for hearing, that the trial must go on, notwithstanding the pendency of this application, which we have filed, and not also withstanding the pendency of a second application, a 26-page motion for bail. And I pointed out to the court that that was not the law. That is not the law. That the Supreme Court has held in several cases, serially, that once motions are pending before a court of law, even if the motions be frivolous or stupid, the Supreme Court actually used the word stupid or frivolous or meritorious, that the court is duty bound to look at that application, take argument, and then decide it one way or the other before the matter can proceed. And of course, our application is fundamental, it's intrinsic to this trial. And the judge agreed with us, telling the prosecution, there's no way you can tell me to start trial. What if we start trial
and then the appellate court finally quashes whatever we do here. So she was right. That is the legal position. And because of that, she has determined that she will take first this application to quash the entire counts in the 15 count, and then if there's still any case to try at all, that is why we will now get to cross the bridge after getting there. So what the 16th of February has been set down for at 1 p.m. 1 p.m. 16th February 16, 2022. It's just for this application alone to quash the counts in the 15 count charge and discharge and acquit Nnamdi Kanu. Because in law, you cannot put something on nothing and expect it to stay. It will collapse. I cannot imagine a house that has no foundation. It will collapse. So by the time the court hears us and takes a look at this application, she will discover that there's actually no case before her to waste the precious time of this honorable court. Because the court is a busy court. There are many cases on the docket, so that she can face other more important cases. This case is dead on arrival, as dead as Dodo. Dodo was a bird that existed in the southern part of Africa. Like the dinosaur, it is now extinct. It can never come back. So when something is as dead as Dodo, like this case, it means that the case is dead on arrival and is buried and cannot, like an apparition, rise up from the grave. Thank you, sir. Thank you, sir. Hi, sir. What's it? The guy cheap look. That's one boy. He has a phone. Betata. One. Right, sir. Gachi one has a phone. Betata. Go against your people. Oh, you should be lawyer Nnamdi Kanu. You know, how deep and sad. How about where is the ball? Madam George, where you say, I may achieve my 16th of February by 1 o'clock. CourtRoom back, I was here. Me, Nnamdi Kanu for charge, then I will charge $10 everybody. How you see? So, you had to when I put my account. Yeah, no, can I only do food? Who may I know him? Can I make a number? Well, Keroli Lani when 16th of February and I get married. I'm gonna take you with the bill. I thought. Nnamdi Kanu, akwụkwọ ha jiri ọ bụrụ na ọ ga ọfụma Nnamdi Kanu ga-alawara onwe mbọsa agaghị ekwuzi okwu ma bel mana ọ bụrụ na onwe Ulibe gwara anyị maka na otu esi hazie ebe obibi ya n'ebe ahụ ọ nọ. Kedu iche maka nke ahụ? ndị ọkaikpe ha Ndewo. Thank you so much. Ndewo, sir. Ụmụ Igbo na-alụla maka ka ikpe si wee gaa na ụlọikpe Nnamdi Kanu tata. Ha gwara ndị nta akụkọ na ikpe gara ọfụma na ha dekwara akwụkwọ ka atụfuo ikpe niile a mara Nnamdi Kanu tata. Ya na dekwa akwụkwọ ka atọhapụ ya ka ọ lawa bịa, mana dịka o si dị ugbu a kịta n'ụwa, ụlọikpe kwuru na a ga-anụ maka akụkọ ahụ ha dere maka ịtụfu ihe niile amara ya ikpe tata. Ha ga-anụ maka ya na 16th of February ebe elekere otu nke ehihie. Ọ dịka ọ dị ugbu a nọ, anyị ka nọkwa
ụlọikpe High Court dị na Abuja. Unu chima ihe niile akpara na ihe niile mere n'ụlọikpe tata gaa na bbc.com/igbo ọ ị gaa na bbcigbo.com ị ga-enweta akụkọ niile ihe mere n'ụlọikpe tata. Mana dịka ọ dị ugbu a n'ụwa anyị ka nọkwa n'ụlọikpe nwe otu onye ọkaiwu chọkwara ịgwa anyị okwu gbasara ihe mere n'ụlọikpe taa. Representing the Igbo lawyers, na him and my boss are even Nnamdi Kanu. I'm not allowed that. I know a court. Here at the 16th of February. Lawyer, only see the Mike Zuckerman. Lawyer, lawyer, Nana Tibu, our legal team. The lawyer, the motion. We do pass. I hear level so I don't know why I'm not assisting. You must resolve referendum, resolve Biafra and Ethiopia. Una halana, I got a switch between 20th tomorrow for referendum case. You can now find an ending of the law. I know what to do and do. I have to make sure that I need to ndị ụmụ Igbo na-anọ from ọnụ ọkaiwu anyị nụkwara from ọnụ ọkaiwu ndị na-ekwuchitere Naijiria. Ha gwara anyị na obi adịghị ha mma ka ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu si bịa tata wee buru ikpe gbasara ịkagbu igbe ha mara Nnamdi Kanu na ikpe isi ka atọhapụ ya ka ọ lawa be ya. Ha gwara anyị na obi adịghị ha mma ka ha si mee mana anyị tinyekwa anya na Nnamdi Kanu jụrụ na ikpe niile amara ya na o kpebiri na ikpe ama ya n'ikpe niile amara ya tata. Ma dịka ọ dị ugbu a na ịchọ ịma ihe niile mere n'ụlọ ikpe tata gaa na bbcigbo.com ị ga-enweta ihe niile mere n'ụlọ ikpe ma nke mere na iro ya ma nke mere n'ime ya. Ka ọ dị ugbu a anyị ga-achabi ya na-ewetakwara ụlọ akụkọ ka o si aga dịka ndị ụlọ ikpe asụala anyị ka anyị kwara ụlọ apụọ n'ime ụlọ ikpe. Anyị ka nọkwa na BBC News Igbo ị gakwa na peji anyị ga-afụkwa na anyị ka nọkwa n'iro na-egosi unu ihe na-aga n'iru kọt dị na Abuja. Ndewo na-ebugharị na ikpe Nnamdi Kanu gaa 16th of February n'ebe elekere 1 nke ehihie. Dịka ọ dị ugbu a kịta anụwa Nnamdi Kanu na-echekwa n'aka ndị DSS mana okwu ha gwara anyị n'ime kwuru na okwu ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu gwara anyị n'ime kwuru na obi dị ha ụtọ ka esi wee butere Nnamdi Kanu akwa ọhụrụ maazị Nnamdi Kanu akwa ọhụrụ oge dina nke ziri ezi nyekwana ya akwa oge eji na-edina n'elu akwa ọhụrụ ebutere ya na obi dị ha mma ọfụma na ndị DSS dobere iwu enyere gbasara ịgbanwe ọnọdụ Nnamdi Kanu. Mana otu ọ dịkwa ugbu a anyị hụkwara na uwe Nnamdi Kanu agbanwere. Ihe ha kwuru bụ na oge ohere adịrọ ichitara Nnamdi Kanu akwa ọhụrụ egolu ya tupu wee chite ya. So unu ka nọkwa na BBC News Igbo echi mara ihe ndị ọzọ mekwa n'ụlọ ikpe gaa na bbcigbo.com ị ga-afụ ihe niile mere n'ụlọ ikpe tata ma pikchọ ma vidiyo ihe niile ma foto ma onyonyo ihe niile mere n'ụlọ ikpe tata. Ndewonu. La la la.